4 de octubre de 2025. El rover Perseverance de la NASA hizo un descubrimiento asombroso. Una de sus cámaras de navegación, que normalmente se usa para guiar al rover por el accidentado terreno marciano. Captó una tenue estela luminosa, que cruzaba el cielo rojizo sobre el cráter Jezero. No se trataba de un error técnico ni de un meteorito. Era el cometa interestelar 3 y Atlas pasando cerca de Marte en un unusual encuentro cósmico. El evento fue totalmente inesperado. La cámara de navegación no estaba diseñada para la observación celestial. Serve como una herramienta práctica para ayudar a navegar por pendientes, arena y rocas. Sin embargo, esa noche, produjo una imagen tan impresionante que la NASA la destacó como su imagen de la semana. La estela parecía desconcertante perfecta, larga, uniforme y simétrica, casi como si hubiera sido diseñada en lugar de formada naturalmente. Sin embargo, el enigma se profundizó. La cámara de navegación no está diseñada para capturar objetos espaciales distantes. A la distancia del cometa de unos 38 millones de kilómetros de Marte. Cada píxel de la foto representaba unos 12.000 kilómetros de espacio. Eso significaba que la franja brillante parecía tener casi 50.000 kilómetros de largo. Inmensamente más allá de cualquier tamaño físico plausible. Lecturas anteriores de la misión Sphere X de la NASA estimaron el diámetro real del cometa en menos de 46 kilómetros, considerando que refleja solo una pequeña porción de la luz solar. Eso es aproximadamente 1000 veces más pequeño de lo que implicaba la foto de Perseverance. Si el Atlas 3 y realmente se extendía 50.000 kilómetros. Las imágenes del Hubble de julio de 2025 habrían mostrado que abarcaba casi 23 segundos de arco a través del cielo. El Atlas 3 sigue desconcertando a los científicos. Las limitadas imágenes de baja resolución sugieren una tenue cola en desarrollo, mientras que su composición química produce significativamente más níquel que hierro, algo que los investigadores no pueden explicar fácilmente. Sin embargo, las observaciones del Hubble pintaron una imagen diferente, mostrando solo un diminuto punto de luz sin resolver, descartando efectivamente el concepto de un objeto masivo. Lo que Perseverance capturó no era físicamente real. La explicación más racional, el desenfoque de movimiento. Para observar un tenue objeto interestelar desde Marte, el equipo del rover apeló cientos de exposiciones cortas para aumentar el brillo. Durante ese preciso, el Atlas 3 se desplazó ligeramente, convirtiéndose en un haz de luz estirado a través de la imagen final. Aunque la imagen desató un frenesí en línea, la versión mejor procesada hasta el momento proviene de un entusiasta espacial independiente que refinó los datos sin procesar de más. El enlace a la imagen está disponible en la descripción. Este fenómeno no se limitó a una sola cámara. Varios orbitadores, incluido el Mars Reconnaissance Orbiter, apuntaron sus dispositivos hacia la misma región del cielo esa noche, durante varias horas cautivadoras. 3 Atlas se convirtió en uno de los objetos interestelares monitoreados con mayor intensidad jamás observado, capturado simultáneamente desde la superficie y la órbita de Marte. Se espera la imagen final decisiva que podría resolver el debate en curso sobre el tamaño de la cámara high-rise de MRO, que ofrece una resolución de unos 30 kilómetros por píxel, más de 400 veces más nítida que el sistema de navegación de Perseverance. Cuando se publica ese conjunto de datos, los científicos esperan determinar las verdaderas dimensiones del cometa. Irónicamente, justo cuando los investigadores más necesitan respuestas, los canales de comunicación de la NASA se han silenciado debido a un cierre gubernamental. Justo en medio de este extraordinario evento, el momento parece desafortunado y sospechoso. Las discusiones en línea son muy activas. Algunos astrónomos creen que 3 Atlas podría ser un cometa inusualmente activo como nunca antes se había visto. Estos objetos son remanentes helados de nuestra vecindad solar.
Pero su comportamiento impredecible plantea la posibilidad de que existen cuerpos similares alrededor de estrelas distantes. Curiosamente, su trayectoria se encuentra perfectamente a lo largo del plano orbital del sistema solar. Algo que los datos actuales de imágenes y seguimiento no pueden explicar por completo. Aunque ninguna de estas teorías tiene pruebas sólidas. El apagón solo ha alimentado la especulación pública. Sin embargo, ha surgido una nueva evidencia. El 2 de octubre, el rover Perseverance detectó una tenue estela diagonal deslizandos por el cielo de Marte. Un patrón que no se alineaba con los movimientos estelares conocidos ni con la rotación del planeta. No se trataba de un problema óptico ni de un fallo del sensor. Era un movimiento genuino. Después de que los datos se verificaron dos veces, todos los indicadores se remontaban al propio free atlas. El crédito es de Drew, un observador atento a publicación. Virolamo la atención sobre el hallazgo. Las evaluaciones preliminares muestran que el objeto podría extenderse al menos 5 kilómetros. Posiblemente más, pero a diferencia de los cometas típicos. Carece de la cola brillante que solemos ver. En cambio, está envuelto en un halo amplio y brumoso de polvo y gas ionizados. Luego, la situación de un giro aún más extraño. Alrededor del 25 de septiembre, una eyección de masa coronal, una violenta olida proveniente del Sol, colisionó directamente con free atlas. Este evento podría haber desencadenado su extraño brillo y su repentina aceleración, aumentando su velocidad de 60 km por segundo a casi 68 km por segundo a medida que se acercaba a su punto más cercano al Sol. La explosión solar parece haber energizado y ionizado el espacio circundante. Curiosamente, las imágenes tomadas el 27 de septiembre y el 2 de octubre no revelaron ninguna desintegración drástica, ninguna explosión ni fragmentos que se dispersaron. Solo una expansión gradual y silenciosa de su envoltura nebulosa. El efecto parecía controlado. Casi sereno, aparece algo de luz delante del objeto que mira al Sol, extendiéndose casi 10 veces su ancho. Esto es muy inusual para un cometa, donde la cola iluminada normalmente se extiende hacia atrás, apuntando en dirección contraria al Sol. Precisamente por eso el apagón de comunicaciones de la NASA fue tan significativo. Cuando algo tan inusual y transitorio atraviesa nuestro sistema solar. Cada dado cuenta, afortunadamente, no todos los instrumentos han quedado en silencio. La Agencia Espacial Europea se ha hecho cargo, con Mars Express y el orbitator de gases traza ExoMars enfocados en el objetivo durante el encuentro cercano de free atlas. Estos observatorios están recopilando imágenes, espectros y lecturas detalladas de la nube de polvo y gas que rodea al visitante celestial, incluso la misión JUICE de la ESA, originalmente en ruta a Júpiter. Tendrá la oportunidad de estudiar el objeto mientras se acerca al perihilio, su aproximación más cercana al Sol. La desventaja es que los apagones de comunicaciones causados por la interferencia solar retrasaron gran parte de esos datos entrantes. Aún así, una vez que lleguen todos los datos, las observaciones combinadas podrían pintar la imagen más clara hasta la fecha de este enigmático viajero interestelar. Para aclarar, la ahora famosa raya capturada por Perseverance no fue prueba de construcción extraterrestre. Y3 atlas no es una estructura artificial masiva, y es mucho más pequeño, pero sigue siendo igual de misterioso. Sin embargo, determinar su tamaño exacto es un desafío. Medir un cometa no es simple porque lo que observamos incluye tanto su núcleo sólido como su coma circundante, una nube nebulosa de gas y polvo que se expande hacia afuera a medida que la luz solar calienta y vaporiza su superficie helada. Esto hace que un núcleo pequeño parezca engañosamente grande y radiante. Para descubrir la verdad, un grupo de investigación de Harvard dirigido por Richard Cloud
Avi lobe y Peter vias analizo datos de 227 observatorios globals entre el 15 de mayo y el 23 de septiembre. Recopulados a través del Minor Planet Center. Al comparar la trayectoria real de 3 I Atlas con su trayectoria gravitacional esperada. Intentaron separar su masa y tamaño genuinos de la ilusión creada por su envoltura brillante. Los hallazgos del equipo fueron sutiles pero significativos. Descubrieron una aceleración leve y constante que afectaba a 3 I Atlas. De unos 15 metros por día al cuadrado. Una señal clásica de desgasificación. Donde los chorros de gas vaporizado empujan al cometa a medida que la luz solar lo calienta. La sorpresa fue lo débil que fue ese empuje en comparación con la actividad aparente del cometa, lo que significa que el objeto debe ser extremadamente masivo. Demasiado pesado para ser fácilmente influenciado por los gases que escapan, utilizando los datos. Los investigadores estimaron su núcleo en más de 33,000 millones de toneladas, midiendo aproximadamente 5 kilómetros de diámetro sin incluir su vasta coma. Esto lo hace miles de veces más masivo que cualquier objeto interestelar registrado previamente. El astrofísico Avi lobe señaló que esto convierte 3 I Atlas en un caso excepcionalmente atípico. Si la galaxia estuviera llena de fragmentos de diversos tamaños. ESA deberían haber detectado cuerpos interestelares más pequeños mucho antes de que apareciera algo tan enorme. Pero no ESA ha detectado ninguno. Lobe incluso planeó una posibilidad inquietante. ¿Podría un objeto con tal densidad y estructura tener un origen artificial? Señaló detalles extraños, la trayectoria precisa. Las lecturas de níquel inusualmente fuertes, sin giro correspondiente, y el peso inesperado, como pistas que vale la pena examinar. La NASA, sin embargo, mantiene una perspectiva mucho más fundamentada. Los funcionarios insisten en que 3 I Atlas es casi con certeza natural, no artificial. La coma visible, su brillante capa de vapor y polvo, es una característica definitoria de los cometas típicos. Sin embargo, para algunos investigadores, la pregunta más importante no es qué es, sino por qué está aquí. Entra la Dra. Suzanne Falsner, astrofísica con una hipótesis audaz. Quizás 3 I Atlas no si simplemente un transunt. Quizás si una semilla planetaria. Imagina un sistema solar recién nacido, con una estrella joven rodeada por un denso anillo de gas y hielo. Diminutas partículas colisionan, formando guiaros. Luego rocas grandes y luego planetesimals. Los precursores de los planetas. Es un preciso en cascada. Pero ocurre dentro de límites de tiempo estrictos. Estos discos no duran mucho. Los vientos estelares dispersan su gas en solo unos pocos millones de años. Lo que plantea un misterio de larga data. ¿Cómo se formaron planetas colosales como Júpiter o Saturno antes de que su material se evaporara? Pero si el cosmos tuviera un atol, en lugar de formarse a partir de polvo microscópico. ¿Qué pasaría si un objeto interestelar completamente formado chocara contra el disco de un sistema joven? ¿Un núcleo ya formado nacido en otro lugar? Esa inserción instantánea luda al disco algo sólido para construir, permitiendo que el gas y los escombros se agrupen rápidamente a su alrededor. En un instante, el recién legado desencadena el nacimiento de un planeta. Las simulaciones de la Dra. Falsner respaldan esta idea. Sus modelos revelan que las estrellas masivas ejercen una atracción gravitatoria más fuerte, lo que las hace más propensas a capturar viajeros interestelares que las estrellas más pequeñas. La evidencia observacional también coincide. Los gigantes gaseosos orbitan con mayor frecuencia estrellas más grandes. La conexión entre la simulación y la observación resulta asombrosa. Si su teoría se sostiene. Visitantes interestelares como Oumuamua, Borisov y 3 I Atlas podrían no ser simplemente vagabundos cósmicos, sino que podrían servir como las chispas que desencadenan la formación de planetas, catalizadores para la creación de sistemas solares enteros.
Algunos podrían haber sembrado gigantes gaseosos distance. Otros incluso podrían haber contribuido a la formación de nuestro propio sistema hace miles de millones de años. Es un concepto audaz, aún sin demostrar, pero profundamente sugerente. Estudiar estos cuerpos es notoriamente difícil, aparecen de la nada. Cercan los cielos a toda velocidad y se desvanecen en el espacio interestelar antes de que podamos analizarlos por completo. Pero con 3 y atlas. La humanidad podría finalmente estar a la vanguardia. Detectado a tiempo y observado mediante telescopios y orbitadores avanzados. Este objeto podría permitirnos transformar la especulación en descubrimiento, revelando la verdadera naturaleza de estos misteriosos vagabundos de más allá de las estrellas.